Hi guys, என்னோட ஃபேஸை நான் வந்து ஆல்ரெடி சிட்டாஃபில் கிளென்சர் யூஸ் பண்ணி கிளென்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பிக்ஸி க்ளோ டானிக் யூஸ் பண்ணி நான் இதை டோனும் பண்ணிட்டேன். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா மாய்ஸ்சரைசேஷனுக்கு நான் விட்டமின் சி பாடி ஷாப்போட மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் எந்த மாய்ஸ்சரைசர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பட் மாய்ஸ்சரைசர் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்தாலும், பிகாஸ் எந்த ஸ்கின் டைப்பாக இருந்தாலும் இட் நீட்ஸ் மாய்ஸ்சரைசேஷன். நான் ஜெனரஸாகவே எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா இந்த லுக் வந்து ஒரு க்ளோயி டூயி லுக்காக தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம. இது ஒரு வாட்டர் பேஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசர், ஸோ நம்ம பயப்படாமல் அப்ளை பண்ணலாம். பிரேக் அவுட்ஸ் வராது இதனால். உங்களுக்கு ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் வாங்கும்போது ஒரு வாட்டர் பேஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசரை வாங்கிக்கோங்க. ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்ததுன்னா ஆயில் பேஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசர் வாங்கிக்கோங்க. தட் வில் பி பெஸ்ட். எப்பயுமே பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கும்போது அதில் மேஜர் கீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஸ்கின் டைப் கன்சர்ன் வந்து சொல்லி வாங்கணும். மாய்ஸ்சரைசேஷன் இஸ் டன். நெக்ஸ்ட் ப்ரைமர் போடலாம். ப்ரைமருக்கு நான் வந்து சுகர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் போர் மினிமைசிங் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுறேன். இது ஒரு சிலிக்கான் பேஸ்ட் ப்ரைமர். ஓப்பன் போர்ஸ் நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக இந்த ஏரியாவில் இருக்கும். சீக்ஸோட அப்பர் போர்ஷனில் ஓப்பன் போர்ஸ் இருக்கும். அதை கன்சீல் பண்ணுறதுக்காக ப்ரைமர். பாருங்கள், கிளியர் ஜெல் மாதிரி இருக்குது இந்த ப்ரைமர். அது போட்டோடனே ஒரு நல்ல மேஜராக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது, பட் கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரியல. இன்னும் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கலாம். அரவுண்ட் த மவுத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூஆர் அண்டர் 30 நார்மல் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் யூஆர் அபவ் 30 போர் மினிமைசிங் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டிங், டார்க் ஸ்பாட்ஸ், அண்டர் ஐ டார்க் சர்க்கிள்ஸ், ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் இதெல்லாம் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டிங். ஆரஞ்ச் கரெக்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் மேக்கப் போட்டிங்கன்னா அது கிரேஷாக தெரியும், ஸோ அது நல்லா இருக்காது. ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டிங்க்கு நான் வந்து மேக்கப் ரெவல்யூஷனோட ஆரஞ்ச் கரெக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். கரெக்டர் கொஞ்சம் கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி ஃபேஸ் ரொம்ப ஆரஞ்சிஷாக தெரியும். ஃபிங்கர்லேயே பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் கன்சீலிங். கன்சீலருக்கு நான் மேக் கன்சீலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். நம்ம நல்லா பிளெண்ட் பண்ணணும், இல்லாட்டி பேட்சியாக தெரியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்களா, கன்சீலர் போட்டோடனே நம்மளுக்கு ஈவன் டோன் வந்துடுச்சு. ஃபேஸில் இருக்கிற டாட் ஸ்பாட்ஸில் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே ஒரு ஆக்டிவ் பிம்பிள் இருக்குது, அதை விட்டுறலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் க்ரைலானோட ஒரு ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட் இந்த ஷேட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு நம்ம லைட்டர் ஸ்கின் டோனோட ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட் கவரேஜ் ஃபவுண்டேஷன் போட்ட மாதிரியே தெரியாது. டெய்லி யூஸ்க்கு நீங்கள் டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இப்போ ஃபேஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் ஈவன் டோன் கொண்டு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்மாஷ் பாக்ஸோட ஒரு ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபிங்கரில் பிளெண்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இது வரைக்கும் கொண்டு வராதீங்க. ஃபவுண்டேஷன் இஸ் டன். இப்போ இதை நம்ம லூஸ் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம். லூஸ் பவுடருக்கு மேக்கப் ஃபார் எவெப்ரோ லூஸ் பவுடர். அண்டர் ஐ கீழே இருக்க பவுடர் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அப்போ ஒரு ஹைலைட்டிங் கன்சீலர் மேபெலின் ஏஜ் ரிவைன் பவுடருக்கு மேலேயே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் இந்த லுக்கோட ஹீரோவே வந்து ஐ மேக்கப் தான். ஸோ இதை வந்து ஃபிங்கர் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஆல்மோஸ்ட் நல்லா blend பண்ணியாச்சு. MAC காம்பேக்ட் பவுடர். நம்ம ஃபேஸோட பேஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃப்ளாலெஸ்ஸாக நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஹீரோ ஆஃப் த லுக் ஐ மேக்கப். ஐ மேக்கப்போட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு நான் Evebrow கன்சீலர் என்னோட அப்பர் ஐலிட்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். அதை வந்து MAC காம்பேக்ட் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம். ஐஸ் கொஞ்சம் பிரைட்டன் அப் ஆகிடுச்சு. லைட் ஃப்ளஷ் டோன் டைப் ஒரு ஷேட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதே கலர் லோயர் லிட்லையும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் இது ஸ்கின் கலர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம லோயர் லேஷஸ் கிட்டேயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த கலர், இது ஒரு ட்ரக் ஸ்டோர் ஐஷேடோ பேலட். கீ என்னென்னா லைட் ஷேட்லேருந்து டார்க் ஷேடுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் கலர். ட்ரான்சிஷன் கலர்னால் ஜஸ்ட் க்ரீஸ் போர்ஷன், த ஹாலோ ஆஃப் த ஐஸ் அப்பர். அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆரஞ்சு ஷேடு வேணும். ஸோ ஐ எம் யூஸிங் திஸ் ஷேட். எக்ஸஸை வந்து தட்டிடுங்க. ஜஸ்ட் இந்த ஹாலோவில் இப்படி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் கூட எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் பிரைட்டரான ஆரஞ்சு வேணுங்கிறதுனால மேக்கோட பேலட்லேருந்து இந்த கலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். லிட்டில் பிரைட்டர் ஆரஞ்ச். டெஃபினட்டாக எக்ஸஸை வந்து டேப் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி ஐஸில் அது உட்காந்துக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரௌன் ஷேடுக்கு போயிடலாம். யூஸிங் திஸ் ப்ரௌன். இன்னும் கூட ஒரு லைட்டர் ப்ரௌன், திஸ் கலர். Let me go to